Hello, everyone. The topic of today's discussion is fundamental duties. And fundamental duties is a very important topic with respect to APSc, UPSc, and different government examination point of view. So, without wasting time, let's discuss this topic. I welcome all of you to the Prepare channel. So, keep supporting us by subscribing to this channel. And if you really find the contents informative for you, helpful for you, then do share with your friends. So ahok আমি প্ৰথমতে discuss কৰো fundamental duties ৰ বিষয়ে. So ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে দেখা পাইছে from here you have seen that article 51A is dealing with fundamental duties. So the fundamental duties are dealt with article 51A and under part 4A of Indian Constitution. So Indian Constitution or আমাৰ যিটো part 4A আছে তাত থকা Article 51A to A হৈছে fundamental duties. The idea of fundamental duties is inspired from the Constitution of Russia. So etu question ahe je kuntu part ot ase part 4A aru kuntu article 51 mane hoise 51A mane hoise fundamental duties aru kor pora lua hoise idea ki, and that is from Constitution of Russia. They were incorporated in part 4 of the Constitution, 4A of the Constitutions by 42nd Constitutional Amendment in 1976 on the recommendation of Swaran Singh Committee. So, Swaran Singh Committee dwara recommendation pai belai Constitution of 42nd Constitutional Amendment Act 1976 Act joriote Part 4A a fundamental duties khini add kora hoisil. So 42nd Amendment Act of 1976 added 10 fundamental duties to the Indian Constitution, and 86th Amendment Act 2002 later added 11th fundamental duty to the list. So সৰ্বমুঠ আমাৰ ওচৰত 11টা fundamental duty আছে, and 1976 42nd Amendment Act brought 10 fundamental duties, and 86th Amendment Act 2002 brought one more, that is 11 fundamental duties. And this Swaran Singh Committee in 1976 recommended fundamental duties because of the necessity that was felt during the internal emergency of 1975 or 1977. So 1975 or 77 or internal emergency সময়তে আমি এই যেটো আমাৰ emergency হৈছিল তাৰ সময়তে fundamental duties খিনিৰ বহুত necessity feel কৰা হল. So সেই তেতিয়াই Swaran Singh Committee এইখিনি include কৰিছে. Now what are the importances of fundamental duties part 4A? Fundamental duties are an inalienable part of fundamental rights. Fundamental rights আমি পঢ়িছো, আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো চেক কৰিব, তাৰ ওপৰত এটা ভাল লেকচাৰ আছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ ওপৰত. So এই ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ খিনি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ লগত পুৰা এছ'চিয়েটেড, and these importances are like they remind Indian citizens of their duty towards their society, fellow citizens, and the nation. They warn citizens against anti-national and you can say anti-social activities. Against warn kore. They inspire citizens and promote a sense of discipline and commitment among them. This is also very important. They help the courts in examining and determining the constitutional validity of a law. So these are the importance actually. And now we should know, প্ৰথমতে এটো মনত ৰাখিব লাগিব যে এন্টি নেশনাল এন্টি আইসোচিয়েল এক্টিভিটিজ অৰ এগেইনষ্ট এ সিটিজেনক ওয়াৰ্ন কৰাটো সিটিজেনসকলক ফিল কৰা যে তেওঁলোকে এজন ভাৰতৰ সিটিজেন হিচাপে কি কি টাস্ক আমি কৰিব লাগে ভাৰতৰ কাৰণে, right, for our country, what we should do as a citizen of it. Aru they help the courts in examining and determining the constitutional validity of a law. Law eta kiman constitutional validity heikhini courtক examine or determine korat hohay kore. Now what are the fundamental duties? Fundamental duties খিনি হৈছে মই কৈ যাম, আপোনালোকে এবাৰ মনত ৰাখি ল'ব আৰু স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব. To abide, the first fundamental duty is that to abide by the constitution and respect its ideals and constitutions, the national flag, the national anthem, to cherish and follow the noble ideals that inspired the national struggle for freedom, to uphold and protect sovereignty, unity, integrity of India, to defend the country and render national service upon when called upon to do so, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst
all the people of India, transcending religious, linguistic, regional or sectional diversities, and to renounce practices derogatory to the dignity of women, to value and preserve the rich heritage of the country's composite culture, to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, wildlife, and to have compassion for living creatures. Those who are preparing for forest ranger examination, you can keep a note on this particular fundamental duty. ঠিক আছে, এইটো মনত ৰাখি ল'বা. To develop scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform, to safeguard public property and to adjure violence, to save, to strive towards excellence and in all spheres of individual and collective activity, so that this nation constantly rises to higher levels of endeavors and achievement, and to provide opportunities for education to his child and ward between the age of 6 and 14 years. And this was added by 86 Constitutional Amendment Act 2002. এড কৰা হৈছিলে যে চাইল্ডখিনিক ৱাৰ্ডৰখিনিক যে 6 পৰা 14 বছৰৰ ভিতৰত যে যিখিনি আমাৰ এডুকেশ্যনৰ সুবিধা দিয়া যায়, সেইটো এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিয়ে হয়, যিটো 86 কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ দ্বাৰা 2002 চনত ইনক্লুড কৰা হৈছিল। চ' আমি গম পালো যে কনষ্টিটিউচনখনক মানি চলা, নেশ্যনেল ফ্লেগ এণ্ড নেশ্যনেল এনথেমক ৰেচপেক্ট কৰা, নবল আইডিয়েলছখিনি যিখিনি নেশ্যনেল ষ্ট্ৰাগল অফ ফ্ৰীডমত খটুৱা হৈছিল, সেইখিনিক মানে আপোনালোকে আমি এজ এ চিটিজেন চেৰিছ কৰিব লাগিব, সভেৰেণ্টি প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব, ইউনিটি এণ্ড ইণ্টিগ্ৰিটি অফ ইণ্ডিয়া, কাউণ্ট্ৰিখনক যেতিয়া দৰকাৰ হ'ব আমি নিজৰ ছাৰ্ভিচ দিব লাগিব, হাৰমনি আৰু স্পিৰিট অফ কমন ব্ৰাদাৰহুড প্ৰমোট কৰিব লাগিব, আমাৰ ৰিচ কালচাৰটো প্ৰমোট কৰিব লাগিব, এনভাইৰনমেণ্টৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে যি কৰিব পাৰি, ফৰেষ্ট, লেকছ, ৰিভাৰ্ছ, ৱাইল্ড লাইফ, সেইখিনি সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমি কৰিব লাগিব কাম। দেন চাইণ্টিফিক টেম্পাৰ এণ্ড হিউমেনিজিম এণ্ড দ্য স্পিৰিট অফ ইনকুৱাৰী এণ্ড ৰিফৰ্ম, এইখিনি কৰিব লাগিব। দেন টু ছেফগাৰ্ড দ্য পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি এণ্ড টু এজিঅৰ violence, এইখিনি কৰিব লাগিব। দেন টু ষ্ট্ৰাইভ টুৱাৰ্ডছ excellence in all spheres of individual and collective activity, so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. That should be done. And lastly, that I have said that the education to the child during the age of 6 and 14 years is also considered as a fundamental duty of his or her parent. Now, some facts with respect to it, you will see that these fundamental duties we can classify or categorize into two, that is moral duty and civic duty. Moral duty means cherishing noble ideas for freedom struggle, and civic duty means respecting the constitution, national flag and national anthem. মনত ৰাখিব লাগিব যে moral duty means freedom struggleৰ সময়ত যিখিনি ideas আছিল সেইখিনিক চেৰিছ কৰাটো, civic duty means as a citizen we should do something like respect the constitution, national flag and national anthem. But sometimes or many times criticism means fundamental duties are being criticized because they have been described as a code of moral precepts due to their non-justiciable character. কারণ fundamental duties খিনিক কোৰ্টৰ মানে অবে নকৰিলে কোৰ্টলৈ আমি লৈ যাব নোৱাৰো, so they are non-justiciable. And some of the duties are even vague, ambiguous and difficult to understood by common man. কিছুমানটো common মানুহে বুজিয়ে নাপায়, কাৰণ কঠিন তোমাৰ ইংলিছ শব্দ বুলি ক'ব পাৰি বা কঠিন কিছুমান শব্দ ইউজ কৰা হৈছে আৰু কিছুমান বুজিবলৈও বহুত দিগদাৰ হয়। Okay, the list of the duties is not exhaustive as it does not cover some important duties like casting vote, paying taxes, family planning and so on. So কিছুমান important duties আছে like casting vote, paying taxes, family planning, এইবিলাকটো ইনক্লুডেই কৰা নহ'ল। চাৰাঞ্চিং কমিটিয়ে পে টেক্স ইনক্লুড কৰিবলৈ কৈছিলে, সেইটো ইনক্লুড নকৰিলে। আৰু the critics say that the inclusion of fundamental duties as an appendix to the Part 4 of the Constitution has reduced their value and significance. They should have been added after Part 3 so that to keep them on par with the fundamental rights. Part 4 include কৰাতকে Part 3 include কৰা হলে fundamental rightৰ লগত আমি associate কৰি চলিব পাৰিলো। Even Sovereignty committees recommended more than 10 fundamental duties, but গোটেইখিনি include কৰা নহল, like citizens to be penalized or punished by parliament for any non-compliance or refusal to observe any of the duties. So a penalize কৰাটো বা punishment দিয়াটো যিটো fundamental duty লগত associate কৰিছিল Sovereignty committee, সেইটো include কৰা নহল। Then the punishments and penalties decided by the parliament shall not be called in question in any court on the ground of infringement of any of the fundamental rights or on the ground of repugnancy to any other provision of the constitution. এটো include কৰা নহল। parliamentত
লগত জড়িত যিখিনি পানিছমেণ্ট বা পেনাল্টিজ যিটোখিনি ডিচাইড কৰিছে পাৰ্লিয়ামেণ্টে সেইখিনিৰ ওপৰত কুৱেশ্যন কৰা কোনো অধিকাৰে ৰখা নগ'ল। দেন ডিউটি টু পে টেক্সেছ এইটো ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিত ৰাখিবলৈ স্বৰণ সিং কমিটিয়ে কৈছিল, কিন্তু ইনক্লুড কৰা নহ'ল। চ' এইখিনি ক্ৰিটিচিজিম বহুত ফেচ কৰে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিয়ে। তাৰ ভিতৰত চবতকে ইম্পৰ্টেণ্ট ক্ৰিটিচিজিমটো হয় যে দে আৰ fundamental duties are non-justiciable by nature. So one question I would like to ask you that you should answer by comment, that is casting of vote, is this considered under fundamental duty, or what type of duty this casting of vote is? You can answer this. So with this, I'm ending this lecture. Thank you very much.